пошел обратно, закрыл за мной дверь. Эта процедура так продолжалась. Вы знаете, сколько времени. Ладно, я никуда не спешу. Приехали мы в Макдональдс. Я еще больше охуел, когда я молился Богу, чтобы что-то не капнуло, не облилось, потому что был бы пиздец. Ну, знаю его. Он бы там бы повесился бы, я думаю. Я не знаю, как он сам ел в этой машине. Doesn't look beautiful, but it tastes beautiful. Vegan bread with chia seeds and sunflower seeds, yeah. Он у меня задолжал. Как ты задолжал один раз? Ну и... Нет, как было. Было круче не было в моей жизни еще. Сижу дома, занимаюсь своими делами. Звонок в дверь, на пороге сосед с фразой. Manna seeds, how does that look? This is manna seeds. They call it, yeah, grå semolina in Denmark. I don't know why. In Poland we still call it manna, kasha manna. But in Denmark, took me some years to find that it is. Где вы это пропущаете? Let me see. You're gonna cut your nails today? Let me see. Let me see. I think it is time, princess. I think it is time. I know, not your favorite game. Are you ready, Chika? Uh-oh. Uh-oh. No, you know, mommy's not gonna hurt you. Oh, baby. Tutu is well, honey. So, Chika, did you survive? Let me see. Are you pretty? Are you pretty? Let me see. Wow. Wow. How nice. Yes. That looks better. Yes. Don't lick it. Don't lick off the Vaseline. Let it stay a bit. Let it stay a bit, honey. No, no, no. You want a snack? You want a thank you snack? Should we find something in the kitchen? Yeah. Oh, you dejligt. It's good. Even Chika likes it.
kachana działa fajnie. Nie macie.